ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शृण्वतां स्वकता कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तना हृद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्. Krishna, who purifies by the processes of hearing and chanting, who is the benefactor of the devotees who hear about him, enters the hearts of the devotees and destroys their sins. यस्याखिलामीव हविस्सुमङ्गलै वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शवशोभनामताः. All sins are destroyed and all good fortune is created by the Supreme Lord's qualities, activities and appearances, and words that describe these three things animate, beautify and purify the world. On the other hand, words bereft of his glories are like the decorations on a corpse. शृण्वतां गृणतां वीर्यान् युद्धामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेन्यात्मव्रतादिभिः. One who constantly hears and chants about the activities of the Lord, which can destroy sin, purifies his soul by that bhakti. One cannot achieve such purification merely by observing vows and performing Vedic ritualistic ceremonies. शृण्वन्ति घायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्. Persons who constantly hear, sing, speak, remember and sing to others about your activities, they alone, without delay, are able to see your lotus feet which destroy the influence of material existence. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Girivaradari Yashodanandanam Brajajananjana Yashodanandana Brajajanana Jamunatira Vanashari Jamunatira
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Haribo. Jaya Vishama, Badamak, Maharajika, Jaya, Sota, Sajjate, AC, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jaya, Stakku ki Jaya. Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Go Premanandi All glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to Sri Guru, Sri Guru, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatare Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1, Chapter 3, Verse 36. Sava idam viśvam amogha-līlaḥ. Sṛjaty avaty na sajjate smin. Bhūteṣu cāntarhita ātma-tantraḥ. ṣaḍ-vargikam jighrati ṣaḍ-guṇeśaḥ. So, Supreme Lord of alternately idam, this viśvam, manifested universes, amogha-līlaḥ,
one whose activities are spotless. Sṛjati, creates. Avati, atti, maintains and annihilates. Na, not. Sajjate, is affected. Asmin, in them. Bhūteṣu, in all living beings. Cha, also. Antarhita, living within. Ātma-tantraḥ, self-independent. ṣaḍ-vargikam, endowed with all the potencies of his opulences. Jighrati, superficially attached, like smelling the fragrance. ṣaṭ-guṇeśaḥ, master of the six senses. Translation: the Lord whose activities are always spotless is the master of the six senses and is fully omnipotent with six opulences. He creates the manifested universes, maintains them and annihilates them without being in the least affected. He is within every living being and is always independent. Purport: the prime difference between the Lord and living entities is that the Lord is the creator and the living entities are the created. Here he is called amogha-līlaḥ, which indicates there is nothing lamentable in his creation. Those who create disturbance in his creation are themselves disturbed. He is transcendental to all material afflictions because he is full with all six opulences, namely wealth, power, fame, beauty, knowledge, and renunciation, and thus he is the master of the senses. He creates these manifested universes in order to reclaim the living beings who are within them suffering threefold miseries, maintains them, and in the course annihilates them without being the least affected by such actions. He is connected with this material creation very superficially, as one smells odor without being connected with the odorous article. Non-godly elements, therefore, can never approach him despite all endeavors. So the previous verse discussed about the Lord has a birth and activities. This verse describes some of those activities. Normally when we talk about birth and activities, we think it means the pastimes, like lifting over downhill or performing ras-līlaḥ. பொதுவாக இந்த பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் எல்லாம் அவருடைய லீலைகள் கோவர்தன மலையை தூக்குவது போன்ற லீலைகள் என்று நாம் அறிகின்றோம். But creation and destruction of the material world is also his lila. அதேபோல இந்த பௌதிக சிருஷ்டியும் அதை பராமரிப்பதும் அவருடைய லீலைதான். So people may have difficulty understanding how the Lord performs activities in this world, but he doesn't accrue any karma. இது பொதுவாக மக்களுக்கு புரிவதில்லை, எப்படி பகவான் பல செயல்களை செய்தாலும் அவர் எந்த ஒரு கர்மத்தையும் அவர் ஏற்பதில்லை என்பது அவருக்கு புரிவதில்லை. However, if he creates the material world, that activity also has many problems. அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தை சிருஷ்டி செய்தாலும் இதில் நிறைய பிரச்சனைகளும் உள்ளது. One, if he is Supreme Lord and he creates the material world, then he has to contact matter. ஏனென்றால் அவர் இந்த சிருஷ்டியை படைக்கும் பொழுது அந்த சிருஷ்டி பௌதிக உலகம் அந்த பௌதிகத்தை அவர் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And whatever faults we find in the material world can therefore be attributed to Supreme Lord. ஆகையால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் சில தவறுகள் இருந்தாலும் அந்த தவறுகள் பகவானுடையது என்று நாம் கருதுவோம். So the scriptures often talk about the Lord creating the material world. சாஸ்திரங்கள் பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தை படைப்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம்.
And this is one quality which distinguishes the Lord from Shiva or demigods or ordinary jivas. இந்த ஒரு தன்மையை மற்ற தேவர்கள் சிவபெருமான் போன்ற தேவர்களிடம் தனிப்பட்டு நாம் காண்கின்றோம். So the problem comes is if he is the creator, then how is he not affected by material energy? அவர் இந்த சிருஷ்டியை படைத்தாலும் எப்படி இந்த பௌதிக சக்தியினால் அவர் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கின்றார்? So, of course, like the answer to why he performs activities in the material world, like lifting Govardhan and is not affected, same answer is there, because he is Supreme Lord. He can create the material world, destroy the material world, but he is completely unattached to it at all. எப்படி அவர் லீலைகள் செய்யும் பொழுது கோவர்தன மலையை தூக்கும் பொழுதோ பல லீலைகள் செய்யும் பொழுது அதிலிருந்து பாதிக்கப்படாமல் இருக்கின்றாரோ அதே போல அவர் சிருஷ்டியை செய்யும் பொழுதும் இந்த பௌதிகத்தினால் அவர் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கின்றார். Of course, in the material world, the creator and the object created, there is some interaction and contamination. இந்த பௌதிக உலகத்தில் யாராவது ஒருவர் சிருஷ்டியை செய்தால் அந்த செய்த பொருளுக்கும் செய்பவருக்கும் அதில் ஒரு தொடர்பு இருக்கவே செய்கின்றது. If a potter creates a pot and the pot has a crack in it, then we'll blame the potter. உதாரணத்துக்கு ஒரு குயவன் ஒரு பானையை செய்தால் அந்த பானையில் ஒரு விரிசல் ஏற்பட்டால் அந்த விரிசலானது அந்த தவறை அந்த குயவன் மீது தான் சுமத்துவோம். So if the planets don't operate properly and they crash into each other, we would blame Supreme Lord. அதே போல இந்த சிருஷ்டியில் பல்வேறான கோலங்கள் ஒன்றுக்கொன்று மோதிக்கொண்டாலும் அதை நாம் பகவானை தான் நாம் குற்றம் சொல்வோம். However, if the pot is there and someone comes along and then he cracks the pot, we cannot blame the Lord for that. அதே போல அந்த பானை இருக்கின்றது, பானையை யாரோ ஒரு நடந்து வருவர் அதை உடைத்தால் அந்த தவறானது அந்த குயவன் மீது நாம் சுமத்த முடியாது. In this way, if we see some faults in the material world, often it is not because of the Supreme Lord that fault is there, it's because of the jivas. அதே போலத்தான் இந்த சிருஷ்டியில் ஏதாவது ஒரு தவறு நடந்தால் அந்த தவறானது பகவான் இடத்தில் கிடையாது, நாம் இந்த ஜீவராசிகள்னால தான் அந்த தவறுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. Of course, they can say, well, he made faulty jivas. நாம் சொல்லலாம் இந்த தவறான இந்த ஜீவாத்மாக்களையும் அவர்தானே சிருஷ்டித்தார் என்று கூறலாம். So, then we get into the subject of the nature of the jiva. பின்னர் நாம் இந்த ஜீவராசியின் தன்மையை பற்றி நாம் பார்ப்போம். And we see the jiva is defined as tatashta. அந்த ஜீவராசி ஒரு தட்டஷ்ட சக்தி என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Now we can ask, well, if the Lord manifests all the jivas, why are they all not nitya-siddhas? And then in the spiritual world, and nobody falls down, and there's no material world. Why doesn't he do that? நாம் ஒருவர் கேட்கலாம், எல்லா ஜீவராசிகளும் இந்த ஆன்மீக உலகத்திலே இருந்தால் பரவாயில்லையே, ஏன் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வர வேண்டும்? எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதே. So the answer is, of course, that if the jivas are perfect in all cases, then they'll be very similar to the Lord. இந்த ஜீவராசிகள் எல்லா விதத்திலும் பக்குவ நிலையில் இருந்தால் அவரும் பகவானை போலவே இருப்பாரே. So we know the jiva by definition is not Supreme Lord, he is amsa, he's only small particle. நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் ஜீவராசி பகவானை போல் இல்லை, நாம் பகவானுடைய அம்சம் ஒரு சிறிய துளி என்று நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். So we could ask, well, why not just make all the jivas like Supreme Lord, powerful also? ஒருவர் கேட்கலாம், எல்லா ஜீவராசிகளும் பகவானை போல எல்லாம் சக்தி வாய்ந்த பகவானை போலவே படைத்திருக்கலாமே. And the answer is the Lord does that. He has all sorts of expansions in the spiritual world, all the Vishnu forms, the avatar forms, etc. They're non-different from the Lord. These are expansions of the Lord. So we already have so many forms of the Lord.
பகவான் அதையும் செய்கின்றார். பகவான் பல்வேறு அவதாரங்களாக உருவெடுத்து அவரே வந்து பல பல விதமான அவதாரங்களாக சுப்ரீம் பகவானாக இருக்கின்றார். But then the Lord cannot have pastimes with himself. ஆனால் அந்த பகவான் தனக்குள்ளேயே லீலைகள் செய்து கொள்ள முடியாது. So therefore we have different entities. These are the jivas. அதனால்தான் வேறொரு நபர், அதாவது ஜீவராசிகளை அவர் படைக்கின்றார். So naturally they have less powers, less knowledge, etc. அதன் காரணமாக அவர்களுக்கு குறைந்த சக்தியும் குறைந்த அறிவும் இருக்கின்றது. And consequently they can be subject to ignorance. ஆகையால் அந்த ஜீவராசிகள் அறியாமைக்கு உட்பட்டவர்களாவார்கள். So of course we could say we want to have nitya status and not have bhavan jivas, just all have them perfect. ஜீவராசிகளே இல்லாமல் இருக்கலாம். And answer to that is another point: the jivas are infinite in number. ஜீவராசிகள் அளவு கடக்காத எல்லையற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள். And they have their individual natures. ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவருக்கு தனிப்பட்ட ஒரு தன்மையும் உள்ளது. Each jiva has its own ego or ahankara, not material ahankara as such, but he has his own identity. ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் தனிப்பட்ட ஒரு தன்மை, அதாவது அடையாளமும் உண்டு. So with that individual identity, and we have infinite jivas, we'll have infinite variety. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட அந்த அடையாளத்தின் மூலமாக பல்வேறு விதமான பலவிதமான ஜீவராசிகள் தோன்றுகின்றன. So there's infinite variety of jivas in the spiritual world, and they have different rasas, they worship different forms of the Lord, etc. ஆன்மீக உலகத்தில் பல்வேறு விதமான ஜீவராசிகள் பல்வேறு விதமான ரசங்களை கொண்டு பகவானை அவர்கள் வழிபடுகின்றார்கள். But then we have some jivas, they don't want to worship the Lord at all. That's their choice. ஆனால் சில ஜீவராசிகள் அவர்கள் பகவானை வழிபட வேண்டாம் என்று அவர் நினைக்கின்றார்கள். அது அவர்களுடைய சுதந்திரம். So these are the jivas who are in the material world. அந்த ஜீவராசிகள் தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கின்றார்கள். And they are covered by ignorance and they can make mistakes. அவர்கள் அறியாமையால் கவரப்பட்டும் அதனால் அவர்கள் தவறுகளும் செய்கின்றார்கள். Of course, even in the material world, each is individual. So we have some jivas who are in sattva, some in raja, some are in tamagun. இந்த பௌதிக உலகத்திலும் சில ஜீவராசிகள் சத்வகுணத்திலும் ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் காணப்படுகின்றார்கள். Some act like demons, some act like devotees. சிலர் ராட்சசர்கள் போலவும் சிலர் தேவர்கள் போலவும் நடந்து கொள்கின்றார்கள். So those who are acting like demons, these are the ones that cause disturbance. ராட்சசர்கள் போல நடந்து கொள்பவர்கள் தான் எல்லாருக்கும் பிரச்சனைகள் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். This is what creates problems or imperfections in the material world. இதுவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த குறைகளுக்கும் காரணம். So we cannot blame the Lord for the faults we see in the material world. அதற்காக நாம் பகவானை குற்றம் சொல்ல முடியாது இந்த பௌதிக உலகத்தில் காணப்படும் குறைகளுக்காக. So the Lord creates and destroys the material world, but he is unattached. பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தை படைத்து அழிக்கின்றார், ஆனால் எந்த விதமான ஒரு சம்பந்தமும் அவர் வைத்துக் கொள்வதில்லை. The world goes on, and then the Lord destroys it. He creates it again, destroys it again, but he's never attached to it, never entangled by it.
அவர் மீண்டும் மீண்டும் இந்த சிருஷ்டியை படைத்து அழித்து காத்து கொண்டிருக்கின்றார். ஆனால் இந்த செயல்களின் மூலமாக அவர் எந்த ஒரு பற்றுதலும் இல்லாமல் அதனால் அவர் பந்தப்படுவதும் இல்லை. And therefore this pastime is in no way imperfect. அதனால் இந்த லீலையானது எந்த ஒரு குறைபாடும் அவரிடத்தில் இல்லை. It fulfills its purpose of giving the jivas in the material world a chance to enjoy. இது இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம், இந்த பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கின்றது. So in this way the Lord creates and destroys the material world, but he's always aloof from it. இதன்படியாகத்தான் பகவான் இதை படைத்து அழிக்கின்றார். ஆனால் எந்த விதத்திலும் அவர் இதில் பற்றுதலும் இல்லாமல் இருக்கின்றார். Sometimes the example of the spider is given. சில சமயங்களில் ஒரு சிலந்தியைக்கு ஊமையாக கூறப்பட்டுள்ளது. The spider out of its body creates a web. இந்த சிலந்தி அதனுடைய உடலிலிருந்து அந்த சிலந்தி வலையை உருவாக்குகின்றது. And then it plays around in the web, it's crawling through the web, etc. அதன் பின்னர் அந்த சிலந்தி வலையில் அது அப்படியே சென்று அது விளையாடி கொண்டிருக்கின்றது. And then it also withdraws the web into its body again. கடைசியில் அந்த சிலந்தி வலையை திரும்பவும் தனக்குள் இழுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. So in the same way the Lord creates the material and then he withdraws it, it all enters into him again. அதே போலதான் பகவானும் தன்னுள்ளிருந்து இந்த சிருஷ்டியை படைக்கின்றார். இறுதியில் அந்த படைத்த சிருஷ்டி அனைத்தும் அவருக்குள் இழுத்துக் கொள்கின்றார். In this way the Lord shows his supreme position. இவ்வாறாகத்தான் அவருடைய உன்னதமான அந்த நிலையை அவர் எல்லோருக்கும் காண்பிக்கின்றார். And at the same time unattached. அதே சமயத்தில் அவர் எதிலும் பற்றுதல் இல்லாமலும் இருக்கின்றார். This type of pastime, however, is actually a minor pastime. இந்த லீலை அது அவருக்கு ஒரு சிறிய லீலை தான். This pastime has to do with creation and destruction of the material world. So ultimately the Lord is more interested in pastimes in the spiritual world. இந்த லீலையில் அவர் சிருஷ்டியை படைக்கின்றார், அழிக்கின்றார். ஆனால் அவருக்கு விருப்பம் என்னவென்றால் அவருடைய பக்தர்களிடம் லீலை செய்வதுதான் அவருக்கு மிக விருப்பமான லீலையாகும். So these are the pastimes which give joy to the devotees. இந்த லீலைகள் தான் பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்றது. But in either case the Lord is doing activity. இந்த இரு தரப்பிலும் கிருஷ்ணர் பகவான் அந்த செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். And in both cases the Lord is completely uncontaminated. இந்த இரு செயல்களிலும் பகவான் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் இருக்கின்றார். However, in the spiritual pastimes the Lord gets fully absorbed and comes under control of the devotees. ஆனால் ஆன்மீக லீலையில் அவர் அந்த லீலையில் முழுவதுமாக லயித்து அவர் தன்னை அந்த பக்தரின் வசத்தில் கொடுத்து விடுகின்றார். In the creation of the material world, the Lord is always aloof. ஆனால் இந்த பௌதிகமான சிருஷ்டி அந்த அழிப்பதில் அது எதிலும் அது பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கின்றார். He acts as the witness, but he doesn't involve himself. அவர் இந்த ஒரு அந்த சிருஷ்டிக்கு ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இருக்கின்றார். ஆனால் எந்த விதத்திலும் அவர் பற்றுதல் இல்லாமலும் இருக்கின்றார். So therefore the Lord himself is more interested in his spiritual activities. ஆகையால் பகவானே தன்னுடைய ஆன்மீக லீலையில் தான் ரொம்ப ஆர்வம் காட்டுகின்றார். And for us, our point of view, of course, the pastime of creation destruction is a big thing because we're in the material world and
we're interested in who created the material world. But for the Lord, it is nothing. நம்மை பொறுத்தவரையில் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருந்து கொண்டு நமக்கு யார் இந்த பௌதிக உலகத்தை சிருஷ்டி செய்தார் போன்ற அந்த விஷயங்களை நாம் கேட்பதால் இது நமக்கு முக்கியமாக தோன்றுகின்றது. So throughout the Bhagavatam, particularly in 2nd canto and 3rd canto, there are so many descriptions of how the Lord creates the material world. ஸ்ரீமத் பாகவதம் குறிப்பாக 2வது 3வது காண்டத்தில் எப்படி பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தை சிருஷ்டி செய்கின்றார் என்பதை விளக்கத்தை நாம் அங்கே காணலாம். These descriptions are given to show that the Lord is in the supreme position. இந்த விளக்கங்கள் அனைத்தும் பகவான் இந்த உன்னத நிலைமையில் இருக்கின்றார் என்பதை காண்பிக்கவே இந்த விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. At the same time, he's completely uncontaminated by it. அதே சமயத்தில் அந்த எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் அவர் இதில் இருக்கின்றார். So that is how we should take all these descriptions of the Lord as the creator. இவ்வாறாகத்தான் பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தின் சிருஷ்டிகர்த்தாவாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. Material world mean is it referred to only to Earth planet or up to Brahma Loka considered as a material planet? Material world means referred to only Earth planet or up to Brahma Loka? Oh, well, material world means everything from Patala to Satyaloka plus the coverings. There's different coverings, 7 coverings on the material world. That's one universe, but then there are countless universes. So all that is material world. The millions and billions of universes with all their planets within them and all the jivas within them. That's the universe. That's considered creation of the universe. So when you hear about all these... கேள்வி என்னவென்றால் இந்த பௌதிக உலகம் என்பது இந்த பூலோகம் மட்டும் தானா அப்படிங்கிற கேள்வி. மகாராஜுடைய பதில், பௌதிக உலகம் என்பது இந்த அந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் பாதாள லோகத்திலிருந்து பிரம்மலோகம் வரைக்கும், அது மட்டும் இல்லாமல் எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் அந்த பௌதிக உலகம் என்றுதான் பொருள். Mara, when you speak about hearing the pastimes of the Lord, is it Earth planet is the only planet conducive to hear the pastimes of the Lord, or other heavenly planets that are all predominant of enjoyment, they also can hear the pastimes? Vyasa written Veda, Upanishad, all the Srimad Bhagavatam like that. Do they hear the pastimes, etc.? Well, all humans and higher species are capable of performing bhakti, so therefore they obviously hear, perform kirtan and worship the Lord in different ways. கேள்வி என்னவென்றால், பகவானின் லீலைகள் இந்த பௌதிக உலகம், அதாவது பூமியில் மட்டும்தான் பிரதானமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றதா, வேறு உலகில் இருக்கும் சொர்க்கலோகம் போன்ற உலகத்தில் இருக்கும் தேவர்களும் இந்த லீலைகளை கேட்க முடியுமா என்பது கேள்வி. அதற்கான பதில், மேலுலகத்தில் இருப்பவர்களும் பகவானுடைய பக்தர்கள் தான். ஆனால் அதனால் அவர்களும் பகவானின் லீலைகளை பற்றி, இந்த குணங்களை பற்றி அறிய எல்லாருக்கும் வாய்ப்புண்டு. The 4 Vedas come from the mouth of Brahma. 4 வேதங்களும் பிரம்மாவுடைய அந்த வாயிலிருந்து தான் வந்தது. And we see in upper planets there are many great sages, so they're all familiar with Vedic literature. மேலுலகில் இருக்கும் அந்த முனிவர்களும் எல்லா விதமான வேத இலக்கியங்களிலும் கற்று நன்றாக அறிந்தவர்கள். When Krishna kills a demon, then we see all the devotees are there, along with the Gandharvas and the Kinnaras and others, that are all praising the Lord with stutis. நாம் அறிந்திருக்கின்றோம், கிருஷ்ணர் இந்த அரக்கர்களை கொல்லும் பொழுது தேவர்கள், கிண்ணர்கள் எல்லாரும் அங்கே வந்து ஸ்துதி பாடி அவர்களை போற்றுகின்றனர். In the Brihad Bhagavatam, it has described how in Brahmaloka all the Shastras personified are there. பிருகத் பாகவதாமிருதத்தில் பிரம்மலோகத்தில் இந்த வேதங்களின் அந்த நபர்கள்
அங்கே உள்ளதாக அங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So all the Puranas and the Smriti Shastras and the Vedas, Upanishads are there and they have discussions. அங்கே வேதங்கள், உபனிஷத்துகள், ஸ்மிருதி சாஸ்திரங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அங்கே உரையாடி கொண்டிருப்பது போல அந்த இது அங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. We see also in the 87th chapter this discussion of how the sages on Janaloka are having big discussion about the nature of the Vedas. அதே போல ஜனலோகத்திலும் இருப்பவர்களும் அந்த வேதங்களை பற்றியான உரையாடலும் நடந்து வந்தது என்பதையும் காணலாம். We know that the jivas are unlimited because jiva is the energy of the Lord, it's jiva shakti. So question is that we also say that this Lord created this material world. Here only 1/4 jivas are in the material world, 3/4 are in the spiritual world. So then how do we categorize this, or how do we do measurement that because it's a shakti, 1/4 is in the material world, 3/4 are in the spiritual world. How do we do this? கேள்வி என்னவென்றால், ஜீவராசிகள் எல்லையற்றவர்களாக இருந்தாலும் இந்த பௌதிக உலகம், ஆன்மீக உலகத்தின் அளவு அது ஒரு பங்கு தான், 1/4 ஒரு பங்கு தான் என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எப்படி இதை புரிந்து கொள்வது? This is an expression taken from the Vedas itself, where they talk about ekapad and tripad, vibhuti of the Lord. வேதங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஏகபாத விபூதி, திரிபாத விபூதி என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பௌதிக உலகமானது ஒரு சிறிய அந்த பகுதி தான். For instance, in Purusha Sukta it mentions the ekapad. உதாரணத்துக்கு புருஷ சுக்தத்தில் இதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So we'll find also, I think in the second canto, there's a description of the ekapad and the tripad, but there it's not taken literally as number of jivas or size. இரண்டாவது காண்டத்திலும் இதே போல குறிப்பு உள்ளது. ஆனால் அங்கே இந்த குறிப்பும் உள்ளது. இது அப்படியே இந்த பொருள் கொள்ளக்கூடாது என்பதை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Rather it's in terms of qualities. அந்த தன்மையில் அந்த வித்தியாசம் நாம் காணலாம். So for instance, spiritual world, there's no fear, no lamentation, no greed, things like this, full of peace, full of whatever like that. Material world does not have that same quality to it. ஆன்மீக உலகத்தில் நாம் எந்த விதமான பயமும் இல்லை, அந்த புலம்பல்கள் எதுவும் கிடையாது. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் அப்படி இல்லாமல் மாறாக இருக்கின்றது. Next question is like, see, we say that Lord created the material world, He maintain and He destroy also. Although in the part of Lord there is no fault, but we see some people see fault in the Lord. They say that because Lord has created the material world, and why there are so much discrepancies, so much this problem, that problem. So is it something like that? Is because of this wrong perception of the individual that he is seeing fault in the Lord? பௌதிக உலகத்தை பகவான் படைக்கின்றார். ஆனால் சில நபர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பல பிரச்சனைகள் இருப்பதால் இது பகவானால் தான் இந்த பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று அவர் கருதுகின்றார்கள். கேள்வி என்னவென்றால், இது அவர்களுடைய தவறான கண்ணோட்டமா? Often we'll see in the Bhagavatam, even in discussions about Jnana or great sages or avadutas, that they say that with our conditioned mind, then we will see good and bad. பாகவதத்திலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. முனிவர்கள் சொல்கின்றார், நம்முடைய அந்த பௌதிகமான குணங்களின் மூலம்தான் நாம் நன்மை தீமை போன்றவற்றை வித்தியாசப்படுத்தி நாம் பார்க்கின்றோம். And even the scriptures will often speak in these terms. சாஸ்திரங்களும் இது போன்ற அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் அதுவும் பேசுகின்றது. And therefore we have a concept of sin and piety, papa and punya.
அதனால்தான் பாவம் புண்ணியம் என்ற இரண்டு விதமான விஷயங்களும் இருக்கின்றது. And if we follow the Vedas, then people are trained to see in terms of papa and punya. வேதங்களின்படி நாம் பார்த்தால் நாம் பாவம் புண்ணியத்தை சரியாக நாம் பார்ப்போம். But then it also says in Bhagavatam that the real wise person transcends that vision, and he doesn't see in terms of good and bad, he doesn't see in terms of sin and piety, in terms of vidhi and nishad in the Vedas. பாகவதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, ஒருவர் இந்த இருமைகளை அதன் மேல் சென்றால் அவர் நன்மை தீமை பாவம் புண்ணியம் அவ்வாறு வித்தியாசப்படுத்தி அவர்கள் பார்ப்பதில்லை. What does he see then? அப்போ என்ன அவர் பார்க்கின்றார்? Ultimately, everything is some sort of plan of the Supreme Lord. அவர்கள் பகவானுடைய ஒரு அந்த ஏற்பாடு என்பதை போலதான் அவர்களுடைய கண்ணோட்டம் இருக்கின்றது. But he also sees that a lot of this is due to the working of individual karmas of jivas. அதே சமயத்தில் இந்த எல்லா விதமான விஷயங்களும் இந்த ஜீவராசிகளின் கர்ம வினைகளின் மூலமாகத்தான் நடந்து கொண்டே இருப்பதையும் அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, we see that in this earth planet now the population is rising, and some scientists say that it has come to a Gaussian curve, and after some years it is going to reduce, because like most of the countries are reducing population except few countries. So after 10, 15, 20 years the population will be reducing. So Maharaj, is it like that? Is there any universe like where there is no human population but the universe is still going on? There may be other species, but human population is not there. கேள்வி என்னவென்றால், இந்த உலகில் நாம் பார்க்கின்றோம், நாம் இந்த மனிதனுடைய அந்த ஜனத்தொகை ஏறிக்கொண்டே போகின்றது. விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள், சில காலம் கழித்து இந்த ஜனத்தொகையானது குறையக்கூடும் என்று அவர்கள் கூறுகின்றார். இன்னொரு கேள்வி என்னவென்றால், மற்ற பிரபஞ்சத்தில் இந்த மனித ஜனத்தொகையே இல்லாமல் அந்த பிரபஞ்சம் நடந்து கொண்டிருக்குமா? Of course, when we think like this, we're usually thinking of human population. இவ்வாறாக யோசிக்கும் பொழுது நாம் எப்பொழுதுமே மனிதர்களின் ஜனத்தொகையை மட்டும்தான் நம் கருத்தில் கொண்டு நாம் பார்க்கின்றோம். But then there's population, svargaloka, janaloka, tapaloka, brahmaloka also. ஆனால் மேலுலகில் இருக்கும் ஜனலோகம் தபலோகம் போன்ற உலகங்களிலும் அங்கேயும் தொகைகள் ஜீவராசிகள் உள்ளனர். So throughout the day of Brahma there is some destructions, but at that time the human population on the earth is not completely destroyed. பிரம்மாவின் சில காலங்களில் இங்க வந்து பிரளயம் நடக்கின்றது. ஆனால் இந்த உலோகத்தில் எல்லா விதமான மனிதர்களும் அழிந்து விடுவதில்லை. But at the end of the day of Brahma, then earth planet up to Svarga is all underwater, so destroyed. ஆனால் பிரம்மாவின் இரவு நேரம் வரும் பொழுது ஸ்வர்கலோகம் வரை எல்லா விதமான ஜீவராசிகளும் அழிந்து விடுகின்றது. So again, the next day, then all these populations, the water goes down, and then the populations have to be recreated on earth again. பின்னர் பிரம்மாவின் அடுத்த நாள் வரும் பொழுது அந்த தண்ணீரானது குறைந்து எல்லா விதமான ஜீவராசிகளும் திரும்பவும் சிருஷ்டி ஆரம்பிக்கின்றது. It's not a complete destruction, because the population gets in a boat. Matsya is there, so then they go into the next Manvantara period. So it's not complete. Maharaj, also we hear that மன்வந்தரம் அந்த நிலையில் அந்த காலத்தில் ஒரு பிரளயம் ஏற்படுகின்றது. அந்த சமயத்தில் மக்கள் எல்லாரும் ஒரு படகில் ஏறி அடுத்த மன்வந்தரம் வரும் பொழுது அந்த தொடர்ச்சியானது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. Maharaj, we hear that all the planets in this universe
they suffer from Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. So in this material world, Prabhupada translated in his books Vyadhi as diseases, but at the same time we hear that from other places that in the upper planetary systems there is hardly any suffering. So does it mean that diseases are not there, but there may be some other type of anxieties which they translate as Vyadhi and not actually diseases? இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி இருக்கின்றது. சில பிரபுபாதர் இந்த வியாதியை நோய் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார். ஆனால் மேல் உலகங்களில் நோய்க்கு பதிலாக வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது இல்லை, அப்படி என்று நாம் பொருள் கொள்ளலாமா? So as we go higher and higher in the universe to higher planets, then there is less material suffering. மேலுலகங்களுக்கு செல்ல செல்ல அங்கே பிரச்சனைகள் மிக மிக கம்மியாக ஆகின்றது. So less sickness, less old age, and lifespan gets longer and longer and longer. அங்கே வியாதிகள் குறைகின்றது, வயோதிகம் குறைகின்றது. ஸோ எல்லாமே குறைந்து காணப்படுகின்றது. But nevertheless, they have material bodies, so ultimately they cannot escape death. எப்படி இருப்பினும் அவர்கள் எல்லோருக்கும் பௌதிகமான உடல் தான் இருக்கின்றது. ஆகையால் இந்த மரணம் என்பதை யாராலும் தப்ப இயலாது. And though the miseries are less, they do have the problem of other living entities. அங்கே தொல்லைகள் கம்மியாக இருந்தாலும் மற்ற உயிரினங்களால் ஏற்படும் தொல்லைகள் இருக்கவே தான் செய்கின்றது. So sometimes we'll have problems in Svargaloka. The Devotees themselves have problems with each other. ஸ்வர்கலோகத்திலும் பிரச்சனைகள் இருக்கதான் செய்கின்றது. உதாரணத்துக்கு அந்த தேவர்கள் இடையே இருக்கும் பிரச்சனைகளும் சில சமயங்களில் வரலாம். And sometimes the demons are able to get to Svargaloka or even up to Brahmaloka. So there's problems in that sense. சில சமயங்களில் இந்த ராட்சசர்களும் இந்த ஸ்வர்கலோகம் பிரம்மலோகம் வரை ஆக்கிரமம் செய்து பிரச்சனைகள் கொடுப்பார்கள். Online question please. Hare Krishna Maharaj, there are about 115 devotees who have joined online. There are about 5 questions. The first question is from Ananta Daya Nitaidas. Can Nitya Baddha Jivas through the process of devotional service can elevate to Nitya Siddha Jivas? If they attain that stage, is there any chance of fall down? கேள்வி என்னவென்றால், நித்திய பத்தர் ஜீவாத்மாக்கள் தன்னுடைய பக்தி சேவையின் மூலமாக நித்திய சித்தாவாக மாற இயலுமா? அப்படி மாறினால் அவர் ஏதாவது ஒரு காலத்தில் அவர் அந்த நிலையிலிருந்து மறுபடியும் கீழே விழ முடியுமா? If they attain what? When a jiva in the material world will go to the spiritual world, we don't say he is nitya siddha. ஒரு ஜீவாத்மா ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்றடையும் பொழுது அவரை நாம் நித்திய சித்தா என்று நாம் அழைப்பதில்லை. Nitya siddha refers to a jiva who has never been in the material world. நித்திய சித்தர் என்பவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு கீழே விழாதவர்கள். So, nevertheless, a jiva in the material world performs bhakti, he gets prema, he goes to the spiritual world, and there's no real differentiation after that point. But he is not a nitya siddha because he was in the material world. That's the only distinction. அவர் பக்தி சேவையை நித்திய பக்தராக இருப்பவர் பக்தி சேவையை எடுத்துக்கொண்டு ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லும் பொழுது ஒரு விதத்தில் அவர் நித்திய சித்தருக்கும் அவருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லாத நிலையில் தான் இருக்கின்றார். இருப்பினும் அவர் நித்திய சித்தர் என்று நாம் அழைக்கப்பட மாட்டார். And what is the guarantee he doesn't fall from that position is promise of the Lord. எப்படி அவர் மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு கீழே விழாமல் இருக்கின்றார் என்றால் இது பகவானுடைய ஒரு அவர் கொடுக்கும் வாக்காகும். And so that promise is given by Krishna in Bhagavad Gita. அந்த வாக்கானது கிருஷ்ணர் பகவத் கீதையில் கொடுக்கின்றார். It's the conclusion of the Brahma Sutras. அதுவே பிரம்மசூத்திரத்தின் இறுதி முடிவாகும். And it's stated in various Upanishads.
இதுவே பல்வேறான உபனிஷத்திலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Thank you, Maharaj. A related question: can jivas be in the material world eternally, not being to spiritual world at all? கேள்வி என்னவென்றால், சில ஜீவாத்மாக்கள் இந்த பௌதீக உலகத்திலே நித்தியமாக தங்கிவிட முடியுமா? Can they stay in the material world forever? Yeah. Well, if the jivas want to be in the material world, they can do so. Then the Lord does not prevent it. They can do so. ஜீவாத்மாக்கள் அப்படி ஒரு விருப்பம் ஏற்பட்டால் அவர் இங்கே இருக்கலாம். பகவான் அதை தடுப்பதில்லை. Now, will there be any jivas who had never been to spiritual world or who had never fall down? I mean, they eternally in the material world. Can the jivas be eternally in the material world without falling? Never been in spiritual world at all? Oh, well, that's what we say. The jiva is anadibahirmukha. He's there with beginningless karma in the material world, but he can get out. So this is what is stated in the introduction to Bhagavad Gita. The karma has no beginning, can have an end. பௌதிக உலகத்தில் நித்தியமாக ஜீவாத்மாக்கள் ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லாதவர்கள் இங்கே இருக்கலாமா என்பது கேள்வி. ஆம், அப்படித்தான். இந்த எப்படி இங்கே இருந்து விடுகிறார்கள் என்றால், அனாதி காலத்திலிருந்து அவர்கள் எப்பொழுதுமே இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது பகவத்கீதையில் முன்னுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. There are jivas who fall from the spiritual world, but these are special cases. ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து பௌதிக உலகத்துக்கு கீழே விழும் ஆத்மாக்கள் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் அது சில விசேஷமான ஒரு விஷயங்களில் அது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. Such as Jai and Vijay. உதாரணத்துக்கு ஜெயா விஜயா போன்றவர்கள். But then it's not a real fall down, it's an arrangement of the Lord. அது உண்மையான தவறுதல் என்று தவறி கீழே விழுபவர்கள் என்று அர்த்தம் கொள்ளக்கூடாது. இது பகவானுடைய ஒரு ஏற்பாடினால் இது நடக்கின்றது. Thank you, Maharaj. Next question is from Ramarupa Chaitanya Prabhu. We see when Krishna comes, he comes only to Vrindavan, which is existing in the earth planet. So, is Vrindavan existing only in earth planet alone in the entire universe? நாம் கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுத்து இங்கே வரும் பொழுது விருந்தாவனத்தில் அவர் அவதரிக்கின்றார். அங்கே இந்த பௌதிக இந்த உலகத்தில் இந்த பூமியில் மட்டும்தான் இருக்கின்றது. ஆகையால் இந்த விருந்தாவனம் என்பது இங்கே மட்டும்தான் உள்ளதா? That is the case within our universe, and it looks like every day of Brahma, it's the same place. இந்த பிரபஞ்சத்தில் அது எப்பொழுதும் அதே இடத்தில் தான் இருக்கின்றது. அது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய தன்மை. What happens in other universes, we don't have any record of that. வேறு பிரபஞ்சத்தில் எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்ற விஷயங்கள் நமக்கு இப்போதைக்கு அறியப்படாத ஒரு விஷயம். Next question is from Radha Keshav Prabhu. Is death of an individual considered a type of annihilation? Is death of an individual considered a type of annihilation? Yeah. Okay. Yeah. So in the, I think, 12th canto of Bhagavatam is described there's 4 types of destruction. ஒருவருக்கு மரணம் ஏற்பட்டால் அந்த மரணமானது ஒரு பிரளயம் போல என்று கருதலாமா? ஆமாம் என்று பதில். 12வது காண்டம் பாகவதத்தில் 4 விதமான பிரளயங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So one is the destruction of individual bodies. முதலாவது ஒவ்வொரு மனிதனின் சரீரம், ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் சரீரம் அது அழிந்து போகும் பொழுது அது ஒரு பிரளயம் என்று நாம் கருத வேண்டும். The other is the destruction at the end of the day of Brahma. அடுத்தது பிரம்மாவின் அந்த ஒரு நாள் வரும் பொழுது அங்கே பிரளயம் நடந்த ஒரு அது நடக்கும் அந்த நிகழ்வு இரண்டாவது பிரளயம். In that destruction, the Janaloka and above are actually not destroyed, but everybody is gone. There's nobody operating at that time at the night of Brahma.
அந்த சமயத்தில் பிரம்மாவின் அந்த இரவு காலத்தில் ஜனலோகம் வரைக்கும் எல்லா விதமான ஜீவராசிகளும் அழிந்து விடுகின்றது. The third destruction is the destruction of all the universes with all the planets, etc. We call pralaya. மூன்றாவது பிரளயம் ஆனது எல்லா விதமான பிரபஞ்சங்களும் அழிந்து விடுகின்றது. The fourth destruction is the individual destruction of body permanently of the jiva, where he gets liberation from the material world. நான்காவதானது ஒரு ஜீவாத்மாவின் அந்த பௌதிகமான உடலே கரைந்து விடுகின்றது. Thank you, Maharaj. There is one last question from Manohari Muralidhara Prabhu. Lord Chaitanya has predicted that next 10,000 years are golden period, and after that no dharma will be there. If now itself destruction of Hindu Sanatan culture has started, how to understand this, Maharaj? Chaitanya Mahaprabhu அவர் முன்கூட்டியே அவர் எதிர்பார்த்தார் 10,000 ஆண்டு காலம் இந்த கலியுகம் ஆன பிறகு தர்மம் இருக்காது என்று. ஆனால் இப்பொழுதே நாம் பார்க்கின்றோம் சனாதன தர்மம் அழித்து கொண்டிருக்கின்றது. இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? He's asking that now there's destruction? Oh, well, Kali Yuga in general will be destruction of Dharma. கலியுகம் என்றாலே தர்மம் அழிந்து கொண்டுதான் இருப்பது. Within that, then 10,000 years, relatively speaking, will have some spiritual advancement. அந்த கலியுகத்தில் ஒரு சில காலம், இந்த 10,000 ஆண்டு காலம் ஒரு நல்ல காலம் என்று நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றுவதற்கான ஒரு நல்ல காலம் இருக்கின்றது. After that, of course, it's much worse. அதன் பிறகு இன்னும் படுமோசமாக நிலைமை போகும். Even at the end of Kali Yuga, doesn't mean there is no Dharma or there is no Bhakti. There are few people there, but prominence of a Dharma is there. கலியுகத்தின் கடைசியிலும் கூட சிறிதளவான மக்கள் தர்மம் பக்தி போன்ற செயல்கள் செய்து கொண்டுதான் இருப்பார்கள். ஆனால் பெரும்பாலானவர்கள் அதர்மத்தில் இருப்பார்கள். And even within the 10,000 years, yes, relatively better, but there'll be ups and downs. ஆனால் இந்த 10,000 ஆண்டு காலத்திலும் ஒரு நல்ல காலம்தான். ஆனால் அங்கே சிறிது காலம் நல்ல காலமும் இருக்கும், சிறிது காலம் மோசமான காலமும் அதிலும் வரும். Just as we see there's Treta Yuga, Satya Yuga, Dwarpa Yuga, much better than this, but demons appear there, cause problems. சத்தியுகம், திரேதயுகம், துவாபர யுகம் எல்லாம் கலியுகத்தின் விட நல்ல காலம்.